request responses. Fine. So anything you are trying to request. For example, if I open admin byte splash, now I'm trying to do something. Remember this. I'm trying to do, for example, I want to add a candidate. I'm trying to fill some data, right? I'm trying to fill something. Contact, experience, interview progress is selected. Resume if it is required, then that's fine. I submit it, okay? So now once submitted, go to inspect tab. In network, we see the network chain calls. Even if you try to refresh it, it will get the requests, right? So now thing is, you see each and everything is nothing but a request. You know, each and everything is nothing but a request. If I talk about this, okay? If I talk about this, okay? So let it be. If I talk about this, now see, this is the request URL. So now we want to talk about this request object. Okay. Are you clear, everyone? What we are discussing? It's a request object. So if you want to see me, you can see me for some time, no issue. So see, this is the request object. Now you see any website. If you talk about Amazon website or even AWS or even Amazon.in or Amazon.com for US, .in Indian domain. So it will be operated in rupees, right? If I open anything, you can see the differences. It's in rupees always, right? Open something, it's in rupees. If you talk about Amazon.com, they are using for America, okay? And they're checking whether you are robot or not, okay? See, everything here is a dollar. So .com they are using in America, .in they are using America. That's fine. So now go and inspect it. Go to network tab. You see, if you open anything, I'm just showing a real website that you can understand easily. That is not a my website. Every website will have the same. Okay. So go to something. See, every website, if you see, there is a general and response headers and request headers. These are request objects and response objects, right? So now in today's session, I want to particularly check the status codes, request objects, response objects, and putting all together and these URLs and how it will look, right? So everything will be there. Generally, we have the request URL. This is the URL. And this is the request method, and this is the status code. If you talk about status codes, right? We know, you know already status codes, but I put all together as a module so that you can refresh and again you can able to retain the knowledge in the second day. So now, if you talk about anything, so now I will talk about unangi.amazon.com. This is the domain. Like any other example, how we are able to run our localhost application. Remember this. Now I'm running a localhost application. I will log out. I no need to do as of now. I'm running a localhost application, right? Now, localhost is nothing but an IP address here. You already know that. So, ikkada IP address, this is the one, right? And this is the domain name. But in local, instead of this, we have local host. Got it? We have local host. Why? Because we are running on local host, which the local host is nothing but 127.0.0.1. Open CND and you can check also. NetSH, I think something is their command. I don't remember. To check the running port number. In the previous, I think we have, right? I'll just check. In previous session, we have, I think, for port numbers. Here, I think I have. Just check the port number. You can able to understand. One second. Module 3 kada. I already told you to check the port numbers. Because at the time I'm teaching that port numbers and all, right. Here we have a command. All port numbers. Okay, let it be here. I think it will be. Yeah.
So Windows netstat an, I think, right? Netstat an. See, we have all put. See, home IP address is nothing but 127.0.0.1. You already know that because in previous sessions it's already covered. Now, if I talk about this Amazon website, okay? Go to this Amazon website, right? So now this Amazon website, unangi.amazon.com is related to this IP address. Now the localhost application which you are running is associated to your local host 127.0.0.1. That is fine. That is the next one is port number, right? But you see here port number is 442, which is HTTPS port number. HTTPS ka the connection secure and that port number is 443. You see that in the material also that is the same if I am not wrong, right? This situation. So ఇంతవరకు అర్థమైంది అందరికి? Have you got this point till now? I need to tell this loudly because this is a basic thing, right? అందరికి, are you following everyone? So I want response, Yes, sir. guys. So if I ask you something, if you're not responding, means I don't know whether you're listening or not. That is the reason. Huh? So now this is the request URL if I talk. So just decode this, right? So go to Notepad and put something here. Interview will be rejected. Okay, not rejected. So now HTTPS is nothing but protocol. It's having its own 443 as an IP, like port number. And this is your domain, what you did. For example, for hours, we have this like bytesplash.in or API or admin.bytesplash.in .in India. After that, we have login, right? So this is the domain that might assign to some of the IP address. Okay. So if we talk about this, find IP of domain. So our IP address will be 66 something. Okay. Website to IP lookup. I will tell you, I don't remember that. But if we just put domain name, then it will find the IP address is 68.178.68. So it's a GoDaddy, right? I only bought, I know that, right? So now if you open this /, so normal website, if I open, right? Now just check this. Why I'm telling so that we can compare something so that we can understand better. See, Bytesplash I opened, many things we have. So many photos and everything we have. See, this website IP address is what? This one, right? So now go to courses, okay? Now go to courses. See, you see, we open some of the pages. We open some of the pages and this is having some URL and it's trying to access something. That is the same IP address that will follow the same. So this is the request URL for any web page. If it is success, then it is 200 okay. So now if you talk about success codes, right? Here also we have, but still as part of the module I am saying, uh, as a part of the module which I mentioned of today's success codes. So read about success codes, right? Open the same module 10. See, status codes, right? Hmm. Yeah. So 100 informational, 200 successful, 300 redirection, 400 client error, 500 server error. Client server, remember this point always has a difference. 100 informational, it might be understanding or receiving. Most of the time 100 will not use, but it is for meant for many companies where they are using having large production data. They might have each and every component to use. కానీ మనకు అలా కాదు. ఏదైనా సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఇట్స్ 200 okay. Now you see in the website if something is success. See it's 200 okay, right? So now it's red means it's failure, right? It might be failure or it's something missing. ఏదైనా చూద్దాం.
3 not found. See, it is trying to get some data, but 302 not found. Go and check. Where is 302? This person. I think I didn't mention that. But fine. Mention search 302. Why I didn't write? Maybe due to unimportance, right? Maybe in the status codes we see. See 302. Okay, found. 302 found. It is temporarily located at different URL. So it's not found. It is there, but it is there in the different, different location. So it's found, but it's in the different location. Adi చెప్తుందన్నమాట. So now go to any other website. 200 okay. Any other thing. 204 no content. So it is trying to access this. But after accepting the request, after processing, there is no response back. అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు రెస్పాన్స్ రాదు మనకి. సో నేను ఒకటి డిలీట్ చేసి నాకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది ఏమన్నా? రాదు కదా. ఇట్స్ ఎన్ ఎంటీ కదా. నౌ గో టు అడ్మిన్ బైట్ స్ప్లాష్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ ఏ షెడ్యూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది డిలీట్ చేస్తున్నా. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ అండ్ ఇట్ సెలెక్ట్. సి ఎడిట్ అండ్ డిలీట్ ఇట్. సి ఇట్స్ డిలీటెడ్. నౌ టెల్ మీ no content. Delete అయిపోయింది కాబట్టి no content కదా. At the time no content will come as 204. Right? This is the status codes. There are few more. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నేను చెప్తున్నా క్లయింట్ ఎర్రర్ అంటే. సో నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ go to contact us. You should try to fill something. Try to submit. You should fill something which is irrelevant. Okay? అసలు మెయిల్లో ఈమెయిల్ ఐడియా లేదనుకో, సబ్మిట్ చేసినప్పుడు you will get 400 bad requests because the values which you entered are incorrect. Email @gmail undali or @bytesplash.in undali or google.com or any other domain.com or .in undali. ఏ వెబ్సైట్ లో ఏదైతే డొమైన్ ఉంటుందో దాన్నే మెయిల్ గా యూజ్ చేస్తారు ఎనీ కంపెనీ. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. మీరు ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తారో దానికే మీకు మెయిల్ ఐడి వస్తుంది. If I am working for Siemens, I have siemens.com, sagar.gola@siemens.com. If I'm working for ByteSplash, I have sagar.gola@bytesplash.com. I work for Dell also. sagar.gola@dell.com also I have. Right? So Dell.com is a website domain. With that they can register domain name with email ID. Remember this time always. You got it? ఏదైనా ఒక డేటా రాంగ్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడే వస్తుంది 400 bad requests. That's the client, means you in front of system and doing something magic. That magic is wrong. Okay? Ade. It's nothing but wrong thing which you entered. That's a bad. That's a 400 bad request. 404 not found also we have. See 400 bad requests. That might be having some errors. And we have 401 unauthorized, means you're trying to access something without logging in. To try to do something. We have schedules URL. I try to log out, but I will try to put the same URL and try to access. I cannot access. It will redirect to login page always. You are not authorized. It is 401 error. So that error it might throw as 401 always. Remember this point. 403 forbidden. You have the access, but you logged in, but you don't have the access. సో నేను ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా చూడండి. if I log in something, here I have all this access, right? Payslip generation, everything I have. Payslip generation, all access I have, right? Automatic. But if I log in with another people, they might don't have the access. See, if I log in with another people like Koteshwar Rao, see, Koteshwar Rao will not have anything. Candidate also he is not having. He is having schedules only. See, that is the access. That is for 403. Something is not have access to him, but he is logged in. It's not access authorization. You are not authorized to do this. That is forbidden. But if you are trying to find a person with some name or ID, I am trying to find something. So, for example, I will log in back to me, right? I'm trying to find something with Harish. Harish is not there. He's not found. With name or ID, whatever it may be, it's not found. Right? If something is server is down, that is 500 error, it will automatically come also. So these are the main things. And if you see any URL, this is the 3-4 base things. Have you understand all this generally? This general session. Everyone.
Yes, sir. So go to request headers and response headers. Response headers. Response headers are nothing but, so we are allowing any agent to access. That is star. You got my point. You can edit and put whatever you want. But as a part of website. Access control expose headers. I am exposing AMZN, request ID and error type, error message and date and slightly protocol and everything. So that's why all we have, right? Amazon request ID. ఇది కూడా ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాం కదా. డేట్ కూడా వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్, రైట్? సంథింగ్ అగైన్ అవన్నీ ఇక్కడ ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాయి. సో వాట్ వీ వాంట్ టు ఎక్స్పోజ్ అవి ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రెస్పాన్స్ హెడర్స్, రైట్? ఆ హెడర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉంటాయి నీకు. మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ హెడర్స్. రిక్వెస్ట్ అథారిటీ ఎవరు? అమెజాన్ ఓన్లీ నీడ్ టు యాక్సెస్. అదర్ డొమైన్స్ ఆర్ అదర్ కంపెనీ షుడ్ నాట్ యాక్సెస్. మెథడ్ టైప్ పోస్ట్. పోస్ట్ మీన్స్ క్రియేషన్ ఆపరేషన్. Put means update operation. Delete means deleting some object. Get means to get something by ID or everyone. ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్స్ అని క్లిక్ చేసి ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ఆల్ ద డెస్క్టాప్స్ టు దట్ పర్టికులర్ కేటగిరీ. అంతే కదా, దట్ ఈస్ గెట్ ఆల్, రైట్? రిక్వెస్ట్ మెథడ్ ఈస్ గెట్. యు గాట్ మై పాయింట్. దాని పాత ఏంది? ఇమేజెస్ లోపల ఐ లోపల 41C లోపల ఏయుసి కైంట్ లోపల అమెజాన్ వెబ్ యాప్ అసెట్స్ లోపల ఉన్నాయి. ఆ పాత్ లోపల ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, స్టాటిక్ ఇమేజెస్ ఆర్ నాన్ స్టాటిక్ ఇమేజెస్. స్టాటిక్ అంటే ఒకే దగ్గర పర్మనెంట్ గా స్టోర్ చేయడం. నాన్ స్టాటిక్ అంటే బై డిఫాల్ట్ నువ్వు ఎడిట్ చేయడం. నాన్ స్టాటిక్ అంటే స్కీమ్ హెచ్టిటిపిఎస్ యాక్సెప్ట్ ఎనీథింగ్. స్లాష్ అంటే ఎనీ యూఆర్ఎల్ యూ కెన్ యాక్సెప్ట్. ఎన్కోడింగ్, we have encoding standards that might be gzip or whatever it may be. Acceptance language en, en Germany, en US, ఏమేం ఇంగ్లీష్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ మెన్షన్ హియర్. ఆరిజిన్ www.amazon.com అంటే ఈ వెబ్సైట్ వచ్చి www.amazon.com ఆర్ https www.amazon.com. దాని బ్రాండ్ ఇది వచ్చి బేసికల్ గా ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు క్రోమ్. You are using Chromium 132 version. You can go to setting always. Okay, go to settings. 1 second. I think here we have settings. So version, I think about Chrome. See, it's 132 version. It might be taking that snapshot. Okay, so that, so cross site, it might be many user agent Mozilla. Why this Mozilla? Because the thing is JavaScript is built by Mozilla. Remember this point always. Browser is nothing but a JavaScript engine. You know that. Manam, if you want to run Python or Java, you need to install Python interpreter or Java JDK compiler, right? JDK toolkit. But for JavaScript, browser will understand because browser is built with JavaScript. So JavaScript is nothing but Mozilla, guys. Mozilla is the company where JavaScript is developed and that is maintained by that. Right? It's an open source. That's fine, but still we are using it. But that is maintained by Mozilla, right? That is why we will get as Mozilla always. Remember this point. And anything. So it starts with Mozilla, and this Mozilla is supporting all Android, Linux, Kotlin, Groco version, Safari, everything. Everything it will support. That is the what request headers and response headers we have. The next one is nothing but payload. Okay. So now let's talk about this. So I want to add a candidate. So Harish Reddy. So go and check something. Okay. Network. So email ID Sagar Reddy Gola. Okay. Already exist because I cannot add the same person multiple times, right? One, I'll just put one. Technology .NET full stack, which is our primary stack. Okay. You already know that. Experience I'll put 6+ because we have the same. Waiting L1 completed. So I will just, handled by Sagar sir. That's fine. Put the same. So I will, clear that and submit it. You see, I submitted something. It's correctly added. If you put Harish, it will come. I think, Reddy, not sure. Sai Tiramal, Gunga, Sai Reddy. Yeah.
So spelling is wrong. Let it, you can modify the spelling. That's fine. So another request came. So that is fine. You see here, the thing is, there will be some payloads in the initial. In general, we have this website URL. We created a post that is okay, right? And here we have some byte database and everything, which is the query, and we have the data. We have everything, view source and view encoded. You can see. So this is nothing payload. The data which you are sending to that's nothing but payload. And after that, you are getting some response that is preview. You see, I got a response, which is the ID or something. So that is the preview. Again, preview is nothing but a response. Response is the plain response. Preview is nothing but a JavaScript related objects you have here. ఇప్పుడు ఇది 0 ఉందంటే it's an array of data. We have the 0th index కదా. Response ఎలా ఉంటుంది? It's a plain data. Initiator, so request callback. Initiator, who did this? Add or edit candidate.jsx అనే file నుంచి on submit. After submitting the button, it's initiated and it is getting the response promises. Have you completed with JavaScript? Everyone? Can you tell me anyone? JavaScript అయిందా? No, sir. So JavaScript లో every API call is nothing but a promise ma. So now we created a new object which is nothing but a student, right? As a candidate. So now every API call is nothing but a promise. So once that API call is resolved and server get his response, then promise dot then will get resolved. అది అక్కడ ఇంకేం లేదు. ఓకే, టైమింగ్ ఎంత టైం తీసుకుంది? 69.65 milliseconds, right? You need to do explanation for that. You can check that explanation, okay, if you want. సో ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ వచ్చి డిఎన్ఎస్ లుకప్ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా, తర్వాత ఇనిషియల్ కనెక్షన్ SSL, then proxy అంటే there is any other server that is matching and that is a tunnel. అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి. రిక్వెస్ట్ సెండ్ అయిన తర్వాత వెబ్ సర్వర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ద సర్వీస్ వర్కర్ అండ్ అగైన్ ఇట్ విల్ గెట్ బ్యాక్ ద కంటెంట్, అగైన్ ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ బ్యాక్. ఇదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ దానికి అంత టైం ఎందుకు పట్టింది అంటే. ఓకే, ఇట్స్ డ్యూరేషన్ బేసికల్లీ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 69.65 seconds. దాని తర్వాత రిక్వెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత 0.92 milliseconds కి నీ కంటెంట్ డౌన్లోడ్ అయింది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కంటెంట్ ఏమైనా ఉండొచ్చు. ఇదే కదా కంటెంట్ అంటే. అది డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి అంటే నీ బ్రౌజర్లో ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి మెమరీ అది స్టోర్ చేసి, ఆ మెమరీ స్టోర్ చేయడానికి 0.92 milliseconds. సో ఇదంతా రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఐ జస్ట్ మెన్షన్ దేర్. వై? బికాస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇదంతా సరే, ఓకే, దీస్ ఆల్ పీపుల్ ఆర్ లోడెడ్. రెజ్యూమ్ లోడ్ అయింది, దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టోర్డ్. యు నో దట్. ఇదంతా స్టోర్, ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? పవన్ చుట్టూరు, ఇట్స్ దేర్. So now you have the memory. You got my point, right? JavaScript is object. Front and everything what you see, this is JavaScript stored in the browser. So మీ బ్రౌజర్లో ఇన్ని ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దీని మెమరీ చూడండి. Go to where we want to go. This one. Oh, దాన్ని ఏమంటారు? 1 second. Current task manager. Okay. So go to task manager. So now you see Google Chrome, how much it is. See, almost Google Chrome. Tell me how much it's occupied. 3132 MB. Got it? You got my point. Why? Because I downloaded many things and it's loaded and it's open. Many websites are open. You got my point. All the websites which is having data that is stored. ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నేను చాలా ఎంటర్ చేస్తున్నా. ఇదంతా ఉంది. ఇదంతా లోడ్ అయినట్టే కదా. అగైన్ ఇక్కడ నేను చాలా ఉన్నాయి. ఇదంతా ప్రతి అక్షరానికి ఒక కీవర్డ్ ఉంటది. ఇన్ ఫస్ట్ క్లాస్ యు నో దట్ ప్రతి అక్షరానికి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ వాల్యూ ఇన్ ద బైట్స్ అండ్ బిట్స్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూ. అగైన్ ఇక్కడ నేను చాలా లోడ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ నేను చాలా లోడ్ చేస్తున్నా. ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ లోడెడ్ అండ్ ఇన్ టాస్క్ మేనేజర్ యూ కెన్ సీ దట్ పర్టికులర్ మెమరీ. సో సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవ్వాలంటే ఏం లేదు, ఒక 100 ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేయండి గూగుల్ క్రోమ్, ఇట్ విల్ హ్యాంగ్, రైట్? ఇట్ మై టేక్ మెమరీ. And what is the consumption of the data that is downloaded? 185 MB for this particular page. ఈ పర్టికులర్ పేజ్ కి అంతా 551 MB, దీనికి అంతా 201 MB, దీనికి 87.7, 94, దీనికి అంతా చూపించలేదు 150. See, everything is having some memory that is stored where exactly. I will tell you now. That's a heap snapshot. See, admin.bytesplash.in is taking 50.7. So now you see this particular website 551.
ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఇమేజ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ డేటా, రైట్? యూ గాట్ మై పాయింట్ ఎవ్రీవన్. Go and inspect and check the heap memory snapshot in the memory. It's loading. Let it load. 55.7 which is stored. Again 16.3 for something, 17.3 for something, 103.3 for something. Everything is something, nothing but memory. So it's calculating till now total. See, if you want to take snapshot of that, you can take snapshot ante oka copy. Okay, a copy you can download it. It's nothing but a browser area. Why I'm telling this? Because nobody will tell you in this world as a fresher level, because I mentioned this as a particular module. You need to understand that. If you understand that, you will become very expert in every scenario if someone asks you, right? So where we are, Django REST API. 1 second. ఇది. సో రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రెస్పాన్స్ స్టాటిక్, ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, బికాస్ ఐ వాంట్ టు డీప్ ఇన్ టు ద డ్రైవ్ ఇన్ టు ద బ్రౌజర్. వీ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్, యూ నీడ్ టు యూటిలైజ్ ద సేమ్. వీఆర్ హియర్, రైట్? సో ఆ మెమరీలో కంపైల్డ్ కోడ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్. యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్, బట్ ద వే దట్ ఇట్ స్టోర్, రైట్, అది దానికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. డేటా వ్యూ ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు, దాంట్లో మ్యాప్, గెట్, ఆబ్జెక్ట్, సెట్ ఇంటూ ఇంటీజర్ ఏమున్నాయి, బయట ఆఫ్ సెట్, అగైన్ దాంట్లో ఏమున్నాయి. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డీప్ నెస్టెడ్ కోడ్. అది స్టోర్ అయింది, దాని స్నాప్ షాట్. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ స్టోర్, దట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ అ స్నాప్ షాట్ ఫైల్. You can save or delete, no issue. You delete it, that's fine. That's a snapshot. Allocations on timeline, this is nothing but you don't need to understand, but I want to show this. మీరు లాగిన్ అయినట్టు ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ ద లోకల్ స్టోరేజ్ అండ్ సెషన్ స్టోరేజ్. నేను మీకు చూపిస్తా, ఐ విల్ షో యూ. యూ సీ వేర్ ఐ లాగ్డ్ ఇన్ అప్లికేషన్. యూ సీ admin.sagar.guvala.77 is already logged in. He's having some role, right? The last route I used is candidates.all. If I refresh it, the last route will re-execute. You got my point? If I change this last route, I will put candidate all selected. Now you refresh this. Okay. అది ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది లాస్ట్ రౌట్? See, last route is candidates all. If I change that, now what is the last route? Scheduled. See, now last route is scheduled. It will get the same, right? So ఆ విధంగా అది వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లోకల్ స్టోరేజ్. ఇఫ్ ఐ క్లియర్ లోకల్ స్టోరేజ్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? క్లియర్. Now try to refresh. I am not logged in. I cleared the memory. You got my point? If I log in, then it will be saved as a login. Anything will be say web storage, HTML5 web storage, local storage, session storage, cookies. Cookies will, cookies will always store your preferences. At what time you search, which type of category videos you see in the Instagram, the same category will get, right? That category is your preferences. If you are trying to book IRCTC, which both you prefer lower or upper, everything will be there in that. So that's nothing but web storage, right? Go and inspect it. Go to network application. So your preferences, you go to Hyderabad or Bangalore frequently, so it will suggest that, right? So that is where cookies will comes into the picture, right? So these all under in the request response and everything in the browser memory area, where we are discussing our now. So if we talk about additional URL suffixes and everything, are you clear till this point, everyone? Are you clear till this point, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now just talk about the URL suffixes, prefixes and everything, okay? So we will also get something, no issue. Tomorrow I will do full coding with this, along with login, logout functionality and all, with URL prefixes and suffixes also. But now I want to explain it all. Then only you can understand. If you explain this ventane code rasan anko, then you cannot understand at all. So ఇప్పుడు నేను ఒకటి search ఇచ్చా, search equal to Django, okay? So now that's nothing but a suffix. Prefix ante mundu, suffix ante venakala. So if you see, if I do amazon.com, right, slash, if I put search equal to Django, Amazon లో Django అనే పదంతో search చేస్తుంది, ఏమీ లేకపోతే ఏమీ రాదు. అది అలానే ఉంటది. అర్థమైందా?
Go and check the inspect tab. This is nothing but the URL search parameter. Go to network tab. It might be searched somewhere. Just check. సో నేను ఇప్పుడు ఏమంటానంటే ఇక్కడ సాగర్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాగర్. See here, search equal to, it is giving as a keyword equal to value. ఈ వాల్యూ వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, search is the keyword, this is the suffix URL. ఆ URL ని you no need to mention, it will automatically take and will get the parameters. You got my point? ఆ parameters వస్తాయి, that is fine. సో నేనేమంటానంటే, సో వీఆర్ రన్నింగ్ ఏ వెబ్సైట్ రైట్, ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్దాం. వీఆర్ రన్నింగ్ దిస్ వెబ్సైట్, యు నో దట్. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏపీఐ ఇద్దాం. మనం ఆల్రెడీ యూఆర్ఎల్ సెర్చ్ చేసి ద ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్, నో నీడ్ టు ఆస్క్ వాట్ ఈస్ దిస్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, ప్రీవియస్ గా క్లాసెస్ విన్న వాళ్ళకి తెలుసు. సో గో టు దిస్ urls.py. నెక్స్ట్ యూఆర్ఎల్ ఏంది, మనం ఇది ఇద్దాం. ఆ టాపిక్స్ ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది, టాపిక్స్ అన్ని వస్తాయా? ఇప్పుడు నేను టాపిక్స్ లోపల ఐ వాంట్ టు సర్చ్ ఎ టాపిక్ విత్ ఊప్స్. యు గాట్ మై పాయింట్, యు గాట్ మై పాయింట్. సో నౌ టాపిక్స్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఊప్స్ అనే నేమ్ తో ఏది ఉందో అది కాల్ చేస్తుంది. మీకు అర్థమైందా? సో ద థింగ్ ఈస్ లైక్ దిస్, ఇట్ మైట్ బి ఇలా ఉంటది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సర్చ్. సో నౌ ద థింగ్ ఈస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సర్చ్ దిస్ టాపిక్స్ కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సర్చ్ ఇట్, ఐ కెన్ గెట్ దిస్ లైక్ దిస్, లైక్ నేమ్ ఈక్వల్ టు request dot 1 second, request dot get search params, I think, right? Let's see the material. Here request dot query params dot get. So query params dot get what I want to get the name, right? So I will get the name. So నేను ఇక్కడ నేమ్ ఏం తీసుకొస్తున్నాను, ఇక్కడ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద నేమ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, దిస్ ద search param, question mark name, name equal to what, oops, right? We will get oops here. If you want to print it here, you can print that name, you'll get the oops, right? Now I can able to filter that. If name, okay, not equal to, if we have name, then we will send topics dot objects dot find, what we can do, we'll just check something by name. అంటే నేమ్ ద్వారా నేను పిలవాలనుకుంటున్నా. I want to check the name. Just see where it is. I just show you an example if it is here. Otherwise we'll continue tomorrow, but still I just want to show you. అంటే నేమ్ ద్వారా తీసుకురావడాన్ని I just want to filter. Let's see. We'll try to get topics dot objects dot filter. Okay. Now name equal to, what is that particular name? Name equal to name. So I want to get that. If I get the topic, okay, it might have many or single, whatever it may be. Name single కాబట్టి it might get the same. This is the else condition. Okay. If we find that, if we find that, then we'll get the topic serializer equal to topic serializer, which is a topic, ఒక టాపిక్ కాబట్టి no need to do many. Then we'll return this response. Okay, response dot serializer dot data. You got my point? ఇలా ఇద్దాం. Let's see. I don't know whether it will work or not, but I'm just trying to do, right? Again, tomorrow మనం ఇదంతా full గా చేస్తాం, but still I just want to show you. If might get, that's fine. Name equal to oops.
No attribute query params. Query params. Request dot query params. ఇది ఈరోజు సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది, బట్ స్టిల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో యూ. If anything URL is wrong, right, then it will throw an error. So ఇప్పుడు ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? I think it will get the 500 or some errors. Let's see. 500 error. So object has no attribute query params. So query params an attribute. So URL మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి, otherwise it will not show. So ఇది రాంగ్ అనమాట. ఇది ఎలా ఉండాలంటే తర్వాత స్లాష్ ఉండకూడదు. So it will get topics question mark. You got my point? So let's see after topics what it is there in the urls.py. ఇలా ఉండకూడదు అనమాట. It might be having some name like this. మనం ఇక్కడ str ఇచ్చి నేమ్ అనేది ఇద్దాం. ఓకే, here into primary కి ఇలాగా we will get some name. So now we will get it. So request dot we will get something. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం నేమ్ కూడా attribute తీసుకుందాం. ఓకే, ఇది తీసేద్దాం. So we got the name. If there is a name, then we'll get name filter by name. You got it? Just try to execute one more time. We'll try to get something. So ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం టాపిక్స్ తర్వాత oops అని ఇద్దాం. ఓకే, మామూలు ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ గివ్ టాపిక్స్ దట్స్ ఫైన్, ఇట్ విల్ గెట్ దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ ఎన్ ఇష్యూ, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇక్కడ నేను oops ఇస్తా, కెనాట్ ఫీల్డ్ ఇంటూ నేమ్. సో అది నేమ్ కాకపోవచ్చు, మైట్ బి సంథింగ్. టాపిక్స్ లో నేమ్ ఉందా లేదా? టాపిక్ నేమ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ నేమ్, ఇట్స్ అ టాపిక్ నేమ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఎనీ ఇష్యూ వచ్చినా లైవ్ లో మనం సాల్వ్ చేసుకోగలగాలి. దెన్ యూ విల్ బికమ్ గుడ్ ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్. యు నో దట్. Topic name serializer might have incorrect spelling. Query set instant has no attribute topic name. Yeah, query set is a different topic which we'll be talking tomorrow. That's fine. So ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఈ URL ఎందుకు పనిచేయదు? Why? Because this URL is no plain URL. It is always accepting string name. కాబట్టి we need to declare one more URL for that. You got my point? Go to urls.py. దీనికి వన్ మోర్ URL మీరు ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేయాలి, లేదంటే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. యు గాట్ మై పాయింట్? ఇప్పుడు ప్లెయిన్ URL ఉంది, నేమ్ ద్వారా కూడా URL ఉంది. వీ హ్యావ్ 2 URLs. ఒక URL లో నేమ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ ఫిల్టర్, విల్ కంటిన్యూ టుమారో. అదే ఒక URL నార్మల్ గా ఇచ్చారనుకోండి, ఇట్ విల్ గెట్ ద ఆల్ ద డీటెయిల్స్. నౌ ఇట్ విల్ వర్క్. యూ జస్ట్ చెక్ నౌ. Perhaps comma. Okay, comma is missing. If it is missing, let's put comma. Okay, topics. So then you want to copy paste the same method, because this method is accepting name, but another method should not accept name. ఇలా 2 methods మనకు ఉండాలి. Got my point? 2 methods ఉంటేనే then it will work. అంటే ఒకటి query, ఇంకొకటి non query. Remember this point. One is query, another one is non query. So both will accept now. ఈ విధంగా you can able to match. Get request to objects.all. Fine. Let's try to do 404 topics. 1 second. URL ఏదైనా mismatch అయ్యింది. Go to urls.py. See, we don't have slash here, right? That I want to put. Now you'll get this. One parameter is missing. What is name? I don't miss anything. Topic list view, topics view 1. Why? Get method you are trying to get, but one positional argument required, which is name, which is http 500 error, server issue. ఇవన్నీ మీరు ఇప్పుడు లైవ్ లో చూస్తున్నారు. దట్స్ ఫైన్. ఓకే, గుడ్ టు నో దట్.
సో ఇక్కడ వచ్చి ఒకటి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఒకటి యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. వీ హ్యావ్ 2 మెథడ్స్. టాపిక్ లిస్ట్ వ్యూ, రైట్? కానీ వర్క్ అవ్వాలి, బేసికల్గా అయితే వర్క్ అవ్వాలి. సో 1 is టాపిక్స్, many true, say false, so it will retrieve all, right? So now just try to get this. దీన్ని కమెంట్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. Let's see. Yeah, maybe due to that it might be affecting. We have the optional way, right? So this is one and another one is one. You might create the new URL for that, otherwise it might throw an error. So ఈ విధంగా if we have a value which you need to mention in the URL, right? The data type is string. Here int is primary key. If I put the topics view comma 1, we will get that first one. What is the first one? Oops. You will get that oops. Topics is 1 does not exist or URL does not exist. I think URL is wrong. Topics view. Just put the topics view. Just try in Postman. Topics view. We have oops 1, right? Postman, you can do all testing APIs instead of browser. This is very good. If I put as 2, if it is not found means it will say 404 not found because there is no 2. If you get just put topics view, you'll get all the topics. 2 I deleted already in the previous session. It's not found. Okay. If I send this, I'm trying to do post operation with the JSON and raw data. I want to create new, then that is the new one, right? Post operation. దీంట్లో నేను కీవర్డ్ రాంగ్ ఇచ్చాను అనుకోండి. Now tell me it's 500 internal server and it's error. It's able to find that, right? Something issue. What is that issue? Go and check. See append slash false something ఒక ఇష్యూ వచ్చింది. ఇక్కడ స్లాష్ ఇవ్వాలి. ఓకే, then try to execute. Now 405 method allowed, right? Again, what is the issue? 405 method not allowed. This method is not allowed. This is the 405. Again, now just put name. Now try to access. 405 method. ఇక్కడ post method ఉందా? లేదు. So what is post method here? Topics view లో post method ఉంది. ఓకే, topics view అంతేనా? సేమా? Go and check topics view. Put method ఉంది, ఇక్కడ delete ఉంది. Post method లేదు. ఎక్కడ ఉంది post method? Let's just check. Hello view, sample view, not found view, topics view, async view, get, put, delete. Oh, there is no post method. Okay, post method we can also create new method. Okay, ఇక్కడ ఉంది. ఎక్కడ? టాపిక్స్ లిస్ట్ వ్యూ లో ఉంది. ఓకే, టాపిక్స్ లిస్ట్ వ్యూ అంటే ఏంటి? ఎక్కడ ఉంది అది? టాపిక్స్ లిస్ట్ వ్యూ ఇది. ఇక్కడ పోస్ట్ మెథడ్ ఉంది. గాట్ ఇట్? టాపిక్ లిస్ట్ వ్యూ లో ఉంది అంటే we need to put slash topics. Now it might accept multi-threading 1 because already topic multi-threading is already there. So it's 201 created అంటే it's created, we got the data. Now ఇప్పుడు నేను నేమ్ ఈ రాంగ్ ఇస్తున్నా. Got it? So now try to post again. It's a 500 internal server error. Something is crashed. It didn't return response because it's none instead. దాని బదులు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we have something wrong. You try to post. So it will break the, it will break. ఎందుకంటే some expected value JSON decoder is not able to find the character. ఎందుకంటే ఇది wrong కదా. This is nothing but a wrong, right? If you give topic name and give 1, that might not accept. Okay, topic string accept చేస్తుంది. Okay, that's fine. But it should not accept. It will say bad request. ఎందుకంటే topic name is not an integer. It should be double quotes, right? It should be double quotes. It should be mandate. That we need to put. Wrong ఇచ్చాం కదా, then it will say 400 bad request. ఇలాగా ప్రతి API operation will do that. The basic class of today, we need to manipulate the URLs as well based on our request. So tomorrow we'll do full coding end to end. We'll do implementation, login, logout, and all the HTTP methods implementation from scratch, and permissions, querying, and everything. Tomorrow is the last or important session. Again, I will do recap one more time in the next session. Okay, tomorrow don't miss authentication, logging in, logging out. We'll try to do all this.
I will do live only. Okay, that will be recorded. You can just explore these concepts and come back tomorrow if you have any